Good morning, everyone. I'm Dr. Shahma. Today, I will be discussing Arnica montana, the homeopathic remedy par excellence for all kind of situations involving injury, trauma, and shock. Whenever we think of injuries caused by blunt force, falls, blows, or even accidents, Arnica is often the first remedy that comes to mind because of its remarkable action on muscles, blood vessels, and soft tissues. It is commonly known as leopard's bane and it is a member of Compositae family. It is prepared from fresh flowering plant using homeopathic method of potentization, which is introduced by Dr. Samuel Hahnemann. It primarily acts on the muscular system, capillaries, blood vessels, nervous system also. Arnica is suited to nervous women, sanguine, plethoric persons, lively expression, and having very red face. It is suited to individuals suffering from the effects of injury, shock, overexertion, and physical strain. Such patients usually have a good blood circulation and react strongly to injuries. മെന്റൽ സിംറ്റംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻസ് മെയിൻലി പറയും ഐ ആം ഓൾ റൈറ്റ് ഐ ആം ഫൈൻ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടച്ച് മീ എന്നായിരിക്കും അവർ പറയാം. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റാണ് ആർണിക്ക വേറൊരു റെമഡിയുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം ആണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഇവൻ ദോ ദേ ആർ സീരിയസ്ലി ഇൽ, ഭയങ്കര വീക്കായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ പറയും ഐ ആം ഓക്കെ. അവർക്ക് ടച്ചിനോട് ഭയങ്കര പേടി, അതായത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതോടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടി കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സോർനെസ് കാരണം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്റ്റ്ലെസ്സും കൂടി ആയിരിക്കും. Next, we move on to the physical symptoms. Keynote symptoms includes the sore, bruised, lame, feeling all through the body as if beaten. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റാണ്. അവർ എവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ ബെഡ് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. എവറിത്തിങ് സീംസ് ടു ഹാർഡ്. അതേപോലെ തന്നെ സിവിയർ ആയിട്ട്, അതായത് എക്സസീവ് ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സേർഷൻ, അതിനുശേഷം ഭയങ്കര ബോഡിയിൽ ഭയങ്കര സോർനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. Next, why Arnica is called the king of injury remedies. Arnica can be used as one of the major first choice remedy for many of the injuries, അതായത് blunt force trauma to the soft tissues. ഇതിലെ പെയിൻ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ, swelling, black and blue discoloration can be observed. അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി sprains, strains, bone fracture, injuries, ഇതിനൊക്കെ Arnica can be used. There will be head injury, concussion, brain injury, ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് Arnica യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലും അവരുടെ പെയിന് ഹീലിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലോങ് ടേം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then blunt trauma to the eye. When the tissues surrounding the eyes, കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂസിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് Arnica can be used. Dental work for the damage to soft tissues of the mouth. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പറിക്കും നമ്മൾ നെർവ് ഇഞ്ചുറീസിനാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And Arnica can be used in labor and delivery. അതിൽ aching pain, soreness, bruising, bleeding after childbirth, Arnica can be used. Next, the modalities include aggravation while touch, motion, jarring, pressure. ഇതിലൊക്കെ Arnica mainly used.
Then amelioration, the patient is better by lying down or with head low. Relationship പറയുമ്പോൾ Arnica is complementary to aconite, hypericum and restox. നമുക്ക് വേറെ അതായത് other injury remediesനെ compare ചെയ്ത് നോക്കാം. Firstly, aconite. Especially psychological trauma, firstly we think of aconite. Bellis penis എന്ന് പറയുന്നത് that is the arnica of internal organs, especially female pelvic organs. Calendula lacerated wounds കൊടുക്കാം, അതായത് broken skin cut, scrapes ഒക്കത്തിനും calendula can be used. Ledum punctured wounds, അതായത് latest stage of bruising, ഇപ്പോൾ color change to yellowish green. Hypericum nerve injuries, അതായത് parts rich in sentient nerves. Root of injuries from overuse, as that results in pain and stiffness of the parts. Restox, there is restlessness due to pain and discomfort. Frequent change of position. Symphytum, with blunt trauma to eyeball itself. Arnica, whereas in arnica, the tissue surrounding the eyes having blunt trauma. To conclude, Arnica is foremost the remedy for trauma with bruised soreness. Whenever a patient presents after a blunt injury with characteristic feeling of being beaten and does not want to be touched, Arnica should immediately come to our mind. Hope everyone understood Arnica well. Thank you.